Okay, to everyone, today I want to share with you some thing that's very interesting, and it's most important that when you lose your mind and you not stay focused on yourself, so what going to happen? You don't have confidence, you don't believe in yourself, and because of somehow you stay with people around you and you feel like those people are better than you, and that you cannot do better like them, you don't do well like them. So it is somehow that you lose your confidence and somehow you not believe in yourself. And then for me, as I am a transgender, and you know what? I am before I like to compare myself to other people. I like to see other people and they have done better than me. And then started have my mind change, or I change my mind, and then I feel now I have my self belief, I have my self confidence, and then I do whatever that I want to do, and then I'm not regret later. And today I want to share with you. I know that um, something that is good for me, and then if I don't share, I feel like I don't have, I don't have a heart of uncomfortable. So when I share, I mean I am happy, and then I know I know that some people will learn from me and learn from this lesson, and then they gonna practice, they take it and practice by themselves. So about my lesson today, it's very short but it is sweet. So I hope that you guys will learn from this lesson today with me. Okay, hold on. So this is self belief changes everything. Self belief, I will translate to Khmer because I don't know that there are foreigners or Khmer come or watch my videos. But then I want to share with you in Khmer and in English. Self belief changes everything. ការជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់បែបយ៉ាង Self belief is the foundation of success and personal growth. Self belief ការជឿជាក់ខ្លួនឯងគឺជាមូលដ្ឋាននៃការជោគជ័យហើយនឹងការលូតលាស់ខ្លួនឯង personal growth ការលូតលាស់ខ្លួនឯង foundation ទីនេះបានន័យថាមូលដ្ឋាន and self belief ការជឿលើខ្លួនឯង personal growth ពាក្យថា growth បានន័យថាលូតលាស់ and personal ខ្លួនឯង okay. When you truly believe in yourself, you unlock the courage to take action and chase your goals. នៅពេលអ្នកពិតជាជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកពិតជាជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្នកមិនបាន you unlock the courage បានន័យថាអ្នកបានមិនបានចាក់សោអ្នកនឹងបើកអូខេ unlock អ្នកនឹងបើកនៅការលើកទឹកចិត្ត you unlock បានន័យថាបើក unlock អ្នកបានបើកការជំរុញលើទឹកការជំរុញអូខេ courage ជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកបានបើកការជំរុញដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហើយនឹងដេញតាមគោលដៅរបស់អ្នក okay. So when you have your self belief, you start to unlock the courage to take action and chase your goal. ពាក្យថា chase បានន័យថាតាមឬក៏yeah, chase your goal, okay, chase your dream បានន័យថាដេញតាមក្តីស្រមៃដេញតាមគោលដៅរបស់អ្នកពាក្យថា chase. Or you can say the dog chase behind me ឆ្កែបានរត់បដិញខ្ញុំពីក្រោយអូខេរត់ដេញខ្ញុំពីក្រោយ so you can also use chase. It gives you the strength to move forward even when things seem difficult or uncertain. So first you need to learn a vocabulary first. ពាក្យថា give បានន័យថាឲ្យ okay. It gives. Why we have as here? Because we use with subject pronoun he she it. So it we use with the verb add as. Okay. It gives strength បានន័យថាកម្លាំង okay. វាផ្ដល់ឲ្យនៅ
កម្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៅមុខបើទោះបីជា even when បើទោះបីជានៅពេលដែលរឿងវាហាក់ដូចជាពិបាកឬក៏មិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយ okay this is a connection sentence វាចាប់មកពីខាងលើនេះ okay and then it gives you the strength ពីថា strength បានថាកម្លាំងវាផ្ដល់នៅកម្លាំងអ្នកវាផ្ដល់នៅអ្នកនៅភាពខ្លាំង okay វាផ្ដល់អ្នកនៅភាពខ្លាំងដើម្បីឈ្មោះទៅមុខបន្តទៀតបើទោះបីជានៅពេលដែលរឿងហាក់ដូចជាពិបាកក៏ដោយឬក៏មិនច្បាស់លាស់ okay so let me continue another paragraph okay so here we continue from here with strong self-belief with strong self-belief challenges become opportunities instead of obstacles opposite so here challenges ពាក្យថា challenge បានន័យថាប្រកួតប្រជែង challenge ក៏បកប្រែថាបញ្ហាប្រឈមអូខេការប្រកួតប្រជែងឧទាហរណ៍ថាI challenge myself to prepare the partial because I the person who not patient with the partial when I see the partial I feel like it is very difficult for me and then I give up very soon very quickly and then I want to challenge myself to stay patient and prepare the partial okay so the challenges បានន័យថា challenge បានន័យថាបញ្ហាប្រឈមឬក៏ប្រកួតប្រជែង okay ចឹងនៅទីនេះ with strong self belief challenges become opportunity instead of obstacles ជាមួយនឹងភាពខ្លាំងដោយជាមួយនឹងការជឿជាក់ខ្លួនឯងការជឿលើខ្លួនឯងដ៏ខ្លាំងបញ្ហាប្រឈមคล้ายជាឱកាសអូខេបញ្ហាคล้ายជាឱកាសជំនួសឲ្យឧបសគ្គអញ្ចឹងបានន័យថាយើងពេលយើងជឿខ្លួនឯងបញ្ហានឹងคล้ายទៅជាឱកាសជំនួសឲ្យឧបសគ្គ instead of បានន័យថាជំនួសឲ្យឧបសគ្គ you stop doubting your abilities and start trusting អ្នកឈប់សង្ស័យលើសមត្ថភាពខ្លួនឯង you stop doubting your abilities and start trusting ហើយនឹងចាប់ដើមជឿជាក់ okay let a bit more trusting okay so this one again you stop doubting your abilities and start trusting your potential អ្នកឈប់សង្ស័យសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក្យ ability បានន័យថាសមត្ថភាពអ្នកឈប់សង្ស័យ doubt បានន័យថាសង្ស័យឬក៏មន្ទិលអ្នកឈប់សង្ស័យនៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមជឿជាក់លើសមត្ថភាព potential បែបថាសមត្ថភាពរបស់អ្នក This mindset helps you stay focused motivated and determined to achieve what you want in life mindset បែបថាផ្នត់គំនិត okay we have two mindset we have fixed mindset and growth mindset fixed mindset and growth mindset is different okay fixed mindset is mean like you afraid of the failure but you still not want to challenge yourself to do it but growth mindset when you see the challenges and then you turn it to the opportunity so we call a growth mindset okay so this mindset បែបថាផ្នត់គំនិតនេះជួយអ្នកឲ្យ stay focus ជួយអ្នកឲ្យរក្សានៅការបដោតអូខេការបដោតអារម្មណ៍អូខេការបដោតលើកទឹកចិត្ត motivated ការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងបដិញ្ញាដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងជីវិត in the end self belief changes everything because it shapes your thoughts action and results នៅចុងបញ្ចប់ អូខ
okay, at in the end or at the end are the same. In or at is okay. In the end នៅឲ្យចុងបញ្ចប់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងដោយសារវា shapes your it shapes your thought វាធ្វើឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់អ្នកអូខេបានន័យថា shapes កន្លែងនេះបានន័យថាវាធ្វើឲ្យយើងមានការគិតអូខេមានការគិតនឹងធ្វើឲ្យokay one moment I want to use the word shape okay can you hold on me not sharp but it's shape okay I want to check the dictionary a little bit so please wait to shape okay so to shape បានន័យថាវាកែអូខេបានន័យថាបង្កើតទម្រង់ឬកែតម្រង់ឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏បង្កើតការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹង shape to shape here មានបានន័យថាបង្កើតការអភិវឌ្ឍវាស្មើនឹងពាក្យ to develop okay it same the word develop again អញ្ចឹងទីនេះនៅចុងបញ្ចប់ការជឿលើខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារវាបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏វាកែឬក៏វាបង្កើនឲ្យគំនិតរបស់អ្នកសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយនឹងលទ្ធផលរបស់អ្នកដោយសារតែវាជួយកែតម្រូវឬកែតម្រង់នៅក្នុងការគិតរបស់អ្នក thoughts បានថាការគិតរបស់អ្នកសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយនឹងលទ្ធផលរបស់អ្នក when you believe you can succeed when you believe you can succeed នៅពេលដែលអ្នកជឿខ្លួនឯងអាចជោគជ័យ you take the steps needed to make it happen អ្នកត្រូវតែឈានជើងអូខេឈានជំហាន needed to make ដោយចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យសកម្មភាពកើតឡើងអូខេ you take the step needed to make it happen អ្នកត្រូវតែឬក៏អ្នកត្រូវតែឈានជើងពាក្យថា take the step បានត្រូវតែឈានជំហានអូខេអ្នកត្រូវតែឈានជំហានដោយចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាកើតឡើង related to action trust yourself stay consistent and you will create the life you desire បានន័យថាបំណងប្រាថ្នា desire trust yourself ជឿលើខ្លួនឯង stay consistent បានន័យថាតស៊ូរក្សានៅការតស៊ូហើយអ្នកនឹងបង្កើតជីវិតមួយដែលអ្នកប្រាថ្នា okay I have only this so if you guys want to learn more or do you think that this lesson is very impact in your life then you can comment you can like or you can follow my YouTube account I appreciate that you spend your time to watch this video and finally I wish you have a prosperous time and enjoy staying healthy and stay positive and wish you good luck thank you very much for your listening my teaching see you later goodbye